Welcome to your first tutorial regarding MS SQL and VB.NET connection. KMIs, naka-English. So, Tagalog talaga para mas madali. So, download nyo muna to. Microsoft SQL Server Management Studio Express. Then, ito. SQL Server 2005 Express Edition. Pag na-download nyo na yan, this is for the SQL Server 2005 Express Edition. Tapos, ito yung Server Management Studio. So, launch. Oh, come on. 1 year ang abutin nito, kaya kayo na lang bahalang mag-install. Install nyo yung dalawang yon, yung Server 2005 Express Edition tsaka Server Management Studio. So, pag na-install nyo na, punta kayo dito sa search, then type nyo Server Management Studio Express. Nga pala, pag nag-install kayo ng Visual Studio 2010, dapat uninstall nyo muna yung mga SQL Server 2008 na version kasi magko-conflict sila. Kasama kasi yun sa installation ng Visual Studio 2010. So, yun. Conflict talaga kapag dalawa yung naka-install na version ng SQL Server. So, server name Zenbon Sakura. Yung server name yung pangalan ng computer. Start, tapos computer, right click, properties. Yun, computer name Zenbon Sakura. Tapos lagyan nyo na lang ng /SQL Express. Dapat database engine yung napili dyan, tapos Windows Authentication, then connect. Gawa tayo ng bagong database, new database, testing, click OK. Then piliin nyo yung database na ginawa, double click, tables, right click, new table. Gawa tayo ng dami na table para yun yung gamitin nating pang test. Course, school, data type varchar, then save table 1. Sige, yan na, table _1.
then open Visual Studio 2008. Control N. Okay. So, hanggang dito na lang muna kasi baka abutin na ng 1 year pag in-upload ko to. So, panoorin nyo na lang yung part 2 para sa continuation.